Ну что же, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Devil. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру, которая называется The Cat Lady или Кошатница, как вам удобно. Ну что же, в прошлом моменте мы поговорили со старухой и согласились выполнять ее 5 заданий, то есть 5 убийств. Ну что же, продолжаем. Я так думаю, нужно смотреть тело. Помните это тело? Это тело Сьюзан. Когда она повесилась. Пусто в карманах. Опять же пусто. И да, кстати, мы нашли в прошлой серии мы нашли ломик. Да, этот ломик нам поможет обязательно открыть те доски в том доме на поле. Что же, погнали. Очень красиво, правда, ребят, не могу налюбоваться графикой. Здесь, конечно, некоторые подлагивания, когда переходишь на другую локацию. Так, и вот этот дом, да. Так, пойдемте в дом, войти. Вот мы вошли в дом. И как вы помните, тут были доски, да. Их нельзя было открыть. Может, включить механизм можно? Нет, нельзя. Ну что ж, попробуем открыть доски. Опа. Так, у нас есть лом. Использовать. Видим, ребят. Дыра. Вся в крови. Ты уверена? Смотреть. Надпись снизу: аварийный переключатель питания. Аварийный переключатель. Походу, кто-то переключил уже. Ладно. О, господи. Охренеть. Охренеть, ребята. Что такое? Почему играет злой рок, ребята? Такое начало? Красное начало, ребята. Я думал, будет... Чё? Ой, спасибо. Нас пристрелили? Или чё? Офигеть, ребят, просто офигеть. Я думал, эта игра не страшная. Она жестокая, просто жестокая. Жесть, просто она... Без комментариев, ребят, просто. Chapter 2. Первое дыхание. Yes, I do enjoy fine art. Thank you for noticing.
There's a certain raw beauty to it that modern painters often fade. I always wanted to be an artist myself, but it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patients are my canvas, but my job is more about restoration, obviously. I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay, you probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. You want to check if I'm nuts. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? Странно, ребят. Попали к какому-то психологу. Мы в какой-то больнице, что ли? Я в психиатрической больнице. Good evening. It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Take care, Mrs. Ashworth. Please, don't try to speak. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. А вон стоит раковина. Набери оттуда воды. Ну что ж, ребят, я походу понял, что начало сюжета. Получается, она пыталась отнять у себя жизнь. Вот, ее везли в амбулаторию. Ну, получается какая-то I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You doing what you'd done, and her walking in, seeing what she saw. That was a chance. 1 in a million. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Ah, and here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old.
Just wanted to say you're lucky, I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Странный. Начало, странный сюжет, но попытаемся с вами об этом разобраться. Я так понимаю, сейчас нам надо управлять за персонажем, опять же. Уже в какой-то больнице. Что это, блин? Паранормальное явление? Ни хрена себе! Офигеть! Просадки что-то жуткие, ребята. Офигеть, вы это видели? Bad dream. Кто ты? Ага, очень плохое игнорировать. Нет, это просто сон. No, just a dream like any other. Oh, that's fine then. I nearly woke you up, you see. Saw you tossing and turning as I came in here. You looked like you were having a horrible nightmare. I get nightmares sometimes. I get them, and I can't wake up. Or sometimes I dream that I'm falling. Those are strange dreams. Because I think I like them. I keep falling, but I never fall, if you know what I mean. Never hit the ground. Never. What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills. Ну, вот видите, And она I fell отравилась. asleep in the chair. Явно. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm. And then... all of a sudden, I was on the field of barley. It was great at first. Оставьте как есть. I felt happy. I was free. But it soon got worse. There was this tunnel, but there was no light at the end of it, only darkness. Then I got lost in the woods. There was my dead body hanged on the tree, a burning car, and a crow, and a deer. I heard something behind the trees, but I didn't dare to look. Then I found the house. The old woman who lived there, I think she was Death. Or maybe she was the devil. I'm not sure. She said they call her the Queen of Maggots. She said I should go back, gave me another chance. And so, here I am. Weird dream, eh? Maybe it wasn't a dream. I really believe in that sort of stuff. It's not impossible. It felt real, but it was just a dream. Can you now tell me who found me and what happened? Well, your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. What? Who found me? Your daughter, of course. She called an ambulance. If it wasn't for her, you would sure be dead now, Susan. My daughter? Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden, Susan? I don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Да, очень странно. Sorry. Как долго здесь была? Они мне разрешат пойти домой, дать When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you, and he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions.
But he's a really great guy. You should trust him. Как долго здесь был, расскажи мне про того доктора, ты видела. Я думаю, дальше скажи себе. I'm tired. Let me sleep now. Fine. Я I'll не see хочу you их again. ребят разузнавать, просто это Be очень careful who долго. you trust here, Susan. They will be watching Нудно. you. How do I know you're not one of them? Ребят, ну понимаете. Для вас же это You лучше don't. будет. But do I really look like a bad person to you? Человека. I don't Я know. не знаю. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up, right? Опять у психолога. We'll start with a little chat about your childhood. I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. Вот тот самый доктор Икс, ребята. Вот он. Подождите. Мы больше ничего не можем сделать. Ну, да, This isn't all at all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Ага, у меня отличный отец. Нет, он не был хорошим, для меня не было отца. Ребят, смотрите-ка. Весь сюжет игры зависит именно от нас. Ну что же, давайте выберем первое, Yeah. я думаю. I had a great dad. I have very fond memories of my father. He was always there for me, no matter what I did. He never got angry or upset. I suppose I never really gave him reasons to be. I was a good child. Not perfect. But then again, no one's perfect. Whatever made me try to kill myself, it definitely has nothing to do with him. Where is he now? He died 6 years ago. У меня 6 лет Cancer. назад рак девочки. Of course I miss him. How can you even ask me that? It's my job to ask Это these моя работа questions, задавать такие Susan. вопросы, Сьюзен. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? У меня была отличная мама, она была отличной матерью, я потерял ее, когда был ребенком. Ну что ж, давайте, если у нас был хороший папа, то и будет хорошая мама. I can't complain. My mum was great. Так. She brought me up well. Me and Она her. хорошая. We were like best friends. Like everything together. She passed away 7 years ago. When Dad first got diagnosed with cancer, it was too much for her. He kept pretending he was fine, but she just couldn't take it. Her heart gave up. She died quickly. My father kept fighting it. Another 8 months of illness and intensive chemo finally beat him, though. He thought he was unbeatable, but he wasn't. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. Прекрасно, мы встали. I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Ну что же, у нас есть лента, не знаю для чего она, но часы осмотреть. Стрелки стреляны, метки 10:08. Сломаны или, может быть, просто нужны батарейки. Ну что же, погнали. Можно осмотреть перчатки. Взять одну перчатку, взять много перчаток. Возьмем их много. Я жадный человек, я люблю много перчаток. Кровать, ночь.
И кровать встать. Встать, наверное, ну нафиг. Так, полка для перчаток, раковина. Включить холодную воду, включить кран. Включить холодную воду. Давайте включим холодную воду, не знаю зачем, но давайте включим ее. Пускай их затопит нафиг. Давайте вот на туалет, что ли, посмотрим туалет. Hello. I guess I should wait my turn. Короче, понятно. С этой дверью туалет. Ну что же, пойдемте к выходу. Нет, назад. Я думаю, назад, ребят. Так, чат о наркотиках. Прочитать. Это список препаратов для пациентов из палаты 2. Думаю, это я. Я сижу на большом количестве покатителях. Кажется, вещество, которое они мне дают, может вырубить лошадь и обеспечить головную боль на целую неделю тоже. Это также может вызвать галлюцинации и паранойю. Как странно, почему они хотят, чтобы я все это принимала. Я не сумасшедшая, но я точно это знаю. Если кто-то здесь и сошел с ума, так это человек, посадивший меня на эти препараты без какой-либо обосновательной медицинской причины. Сложить цветы, посмотреть здесь. Ни в коем случае не могу взять их, я не люблю цветы. Особенно хризантемы. Давайте понюхаем их. Да, она не любит нюхать хризантемы. Плат номер 1, возьмем там психотерапию наклонностью войти. Даже психотерапию наклонностью. Конечно, мы туда войдем, ребят. Чё? Давайте ляжем с психом. Сломано. Если все заставают перчатки. I've got enough gloves in my pocket. There's no need to take more. Хватит, серьезно? Ну ладно, погоди. Тут не будем читать его о наркотиках. То, что он принимает, чтобы не стать тупым. Говорить, давайте побазарим с ней. I'd like to go home now. Well, so would I. But there are procedures and a system in place. I can't just let you go like that. What? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Занятая, что делаешь-то? Ты ничего не делаешь просто. Вот выписанный лист для Энберта. В настоящее время она является пациентом полного умирания. Мне кажется, она сама согласилась на то, что в больнице ей разрешено ее покинуть, когда она захочет. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Yeah. Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Да. Ну что же, пойдемте дальше. Папки. Please do not touch these. They are all confidential documents. I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Ладно. Так, охрана. Просто где, прости, а где выход? Дайте мне пройти. Excuse me. Where's the exit? Где выход? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Зачем это? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Ну что ж, ребят, давайте я вернусь через минуту, потому что мне надо кое-что сделать. Увидимся. Ну что, друзья, продолжаем. Вот мы остановились у охранников. Так, они спросили, как меня зовут. Меня зовут Сьюзан Эшвард. Помните эту Мэри Смит? Давайте. My name is Mary Smith. Let me through, please. I'm afraid there's nothing I can do for you, ma'am.
You should talk to the doctor first and come back with a letter and some form of identification. Так, нужно все-таки забрать то письмо. Вот оно. Нужно что-то сделать с медсестрой. Опа. Должен быть пациент с палаты номер 1. Ну да. Так. Пациент поговорить. Hi, are you all right? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I missed her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Блин. Джоанна, Мэри, Элизабет, Мэнди, Сара, Элис. Elizabeth. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Блин. Нет, стой. Хочешь перчаточку дам? Хочешь? If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Joan. Joanna? No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Сейчас будем играть. If you really are a friend, the name that haunts me. But I know it. Пропустим. Мэри. Mary? No, you're wrong. Leave me alone. Ай-яй-яй-яй-яй. If you really... The name... But I know it. Пропустим. Сара. Sarah. No. Серьезно? If you really... The name... But I know... Элис. Alice. No. You're wrong. Leave me alone. Как я не прав? Please. Почему? Я, по-моему, If you really are a friend, you will know my mother. The name... But I know it. Так, Мэри, Элизабет, Мэнди, Сара, Элис. Какой я не использовал? Мэри? Mary? No. You leave me... Серьезно? If Нет? you really are... The name... But I know it. Я не знаю его. I don't know. No, of course you don't. Leave me alone. Please, just... Какая-то конченая пациентка, слушай. Тебе хоть что-нибудь нравится, какие-нибудь имена, Так, мусорное ведро, обыскать. Без этих медицинских банок. Фу, ладно, прочитать. Пожалуйста, прекратите писать сообщения на зеркале. В то время как мы сейчас испытываем трудности поддерживания высокого уровня частоты. Для отсутствия нашего персонала, отвечающего за уборку, мы просим всех пациентов быть внимательными, помогать нам держать отдельную чистоплотие, короче. Так, зеркало. Мне нужно зеркало.
Зеркало сбито большое. Кусок сломан, короче, понял. Да поблюем. Да, давайте посрем, я не знаю, давайте покакаем, давайте. Использовать. О, господи, ребята. Хорошая игра. Ну, сможете сейчас использовать. Подожди, звонок. Может быть, он нужен? Someone is coming. Кто-то идет. Опа. Oh. Have you rang the bell? Is there an emergency? I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Mind your own business. I'm not taking anything. I don't think so, darling. Now, you really don't have to lie. We're only trying to help, you know. Now, let me have a quick look at your name band. Miss Ashworth, I strongly suggest you take this, all right? Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Так, что-нибудь можно, ребят, сейчас предпринять? Почему он меня так терзает? А, все. Мы приняли лекарство, ребят. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Что она с нами сделала? Почему мы выглядим как зомби? Ребята, what the fuck? Почему мы выглядим как зомби, ребята? Что с нами сделали? Твою... Ох, ох, ох. Что-то совсем плохо, ребят. Сердце, охренеть. Почему у нас так штырит-то? What the fuck? Охренеть. Ну нафиг, я не хочу спать. А походу надо. What the fuck? Что произошло? И вот мы снова в порядке.
The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Нужно... Так, полка для перчаток, бирка, для чего это все надо? Если пациента бы как-нибудь поговорить. Давайте войдем мне. Может быть здесь есть, я не знаю... Ребят, я не знаю, что дальше. Так, я так понимаю, нам надо украсть это письмо. Потому что эта дура нам, я так понимаю, не поможет. Я так думаю. Зеркало, звонок. То теперь позвоним этой медсестре. И посмотрим, что будет. Someone is coming. Так, сейчас придет медсестра. Вот она. Have you rang the bell? Is there an emergency? Нажала по ошибке, прошу. I just wanted to remind you that I'm ready to go home. Oh, is that so? Well, guess what? I haven't forgotten. It takes time. I can lose my job if I don't follow the correct procedures. Why do I bother? I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Так, Сьюзан Эшворт. Сьюзан Эшворт, 24th of May, 1970. I'm just going to check your name band now to confirm that. That's fine. That's fine. I'd like you to drink this liquid, please. It will help you relax. It will help you relax. Без лекарства. That's a good girl. Now, drink it down. You'll feel much better. И нас опять сейчас вштырит. Нас опять вштырило, да. И нас опять вштырило. Причем не по-детски. Может, это наркотическое средство нам помогает? Ой, сердце. Может, надо смотреть его как-нибудь. Я думаю, он не просто так там висит. Так, нужно использовать ленту. Так, понятно. Лента, перчатки использовать. Использовать не что следует. Ну, я надо теперь поспать. Возьмите, продолжите. Сори. Нечаянно нажал на меню. Так, ладно, отправляемся обратно в палатку. Войти. Как нас штырит, да, ребят, не по-детски. Причем не по-детски нас штырит, ребят. И мы опять легли. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Ну что ж, ребят, наверное, здесь мы закончим эту серию. Это была игра The Cat Lady или Госпожа Кошек. В следующей серии мы попытаемся выбраться из этой больницы. Ну что же,
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был The Evil Devil. Всем удачи!